Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 6 Page 80-81. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта 6C The Pearl of Kazakhstan. Қазақстанның інжу маржаны тақырыбы бойынша Exercise 1 бірінші тұғу. What is a myth? What are myths about? Read the text to find out. Бірінші жаттығуда миф дегеніміз не, және олар миф не туралы мәтінді текстті оқып табыңыз деген. Cultures across the world have their own myths. These stories are about beliefs, historical events, mythical creatures, or the world around us. In Kazakhstan, in the steppe that covers most of the country, there is the beautiful green Burabai National Park. People have their own story about how this park came to be. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Myths are stories about beliefs, historical events, mythical creatures, or the world around us. Мифтар дегеніміз ол нанымдар, тарихи оқиғалар, мифтік жаратылыстар немесе бізді қоршаған әлем туралы әңгімелер. Exercise 2. What is the Pearl of Kazakhstan? How did it come to be? Listen and read to find out. Екінші жаттығуда Қазақстанның інжу маржаны дегеніміз не, ол бізге қалай келген, тыңдалымды тыңдап және оқып табыңыз. Алдымен тыңдалымды тыңдайық бірге. The Pearl of Kazakhstan. The Creator made the world, and he gave high mountains, clear lakes, and green forests to all the countries. But for some reason, he forgot about the Kazakh people. He left them only with the huge steppe that stretched across the country. It was beautiful, but the people were sad. Where were their mountains and lakes and forests? Where were their rivers and fish and wild animals? Aldar Kose was a cheeky man, but very kind. He didn't like to see the Kazakh people so miserable, so he decided to go and see the Creator himself. "Oh, wise Creator," called Aldar Kose. "The Kazakh people are good. Why did you give them only the empty steppe? Can you please give us some mountains too?" So the Creator gave Kazakhstan the Karatau Mountains. Aldar Kose watched carefully. He saw that the Creator took the mountains from a sack. "That's where the Creator keeps all the treasures," thought Aldar Kose. Quietly, Aldar Kose crept up to the sack and made a hole in it. The rest of the treasures fell out. Mountains, lakes, forests, rivers and fish and wild animals too. They landed in Kazakhstan, right in the middle of the empty steppe. The people were happy. Even today, you can see all the treasures from the Creator's sack in one place, in Burabai National Park, the Pearl of Kazakhstan. Ал енді екінші тұғудың сұрағына жауап берейік. The Pearl of Kazakhstan are its nature and animals. Aldar Kose made a hole in Creator's sack, so the rest of the treasures fell out. Келесі 81-ші бет, Exercise 3. Үшінші жаттығу, read the text and answer the questions. Мәтінді оқып және сұрақтарға жауап бер. First, why were the Kazakh people sad? Не үшін қазақ халқы көңілсіз болды? Creator left Kazakh only with the huge steppe. Second,
Why did Aldar Kose decide to help the Kazakh people? He didn't like to see the Kazakh people so miserable. Ол қазақ халқының аянышты халін көргісі келмеді. 3. What did Aldar Kose ask the creator to give the Kazakh people? He asked the creator to give the Kazakh people some mountains. 4. Where did the creator keep all the treasures? The creator kept all the treasures in sack. 5. How did Aldar Kose get the treasures out? Aldar Kose made a hole in sack. Aldar Kose қапқа тесік жасады, немесе ойды. Келесі тапсырма exercise 4. Complete the sentences. Use stretched, watched, kept, made, landed, fell. Төртінші жаттығуда сөйлемдерді толықтыруларыңыз қажет және берілген 6 сөзді дұрыс орынға қоясыздар. First, Aldar Kose watched the creator carefully. Second, the steppe stretched across Kazakhstan. 3. Mountains, lakes, forests, and rivers fell out from the sack and landed in Kazakhstan. 4. The creator kept all the treasures in a sack. 5. Aldar Kose made a hole in the creator's sack. Келесі тапсырма exercise 5. Complete the graphic organizer below with the adjectives the writer uses in the story. 5-ші жаттығуда төменде берілген графикалық органайзерді алдыңғы мәтіндегі сын есімдермен толықтырып жазуыңыз қажет. Characters. Кейіпкерлер. Aldar Kose, cheeky. The creator, wise. The Kazakh people, sad, happy. Places, орындар. The steppe, жазық дала, huge, beautiful. The mountains, high. The lakes, clear. Exercise 6a. Match the words in bold in the text to their synonyms. 6-шы тапсырмасында астында берілген сөздерді мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің синонимін табуларыңыз қажет. Very big, өте үлкен. Huge, naughty, cheeky, glad, happy, tall, high, pretty, beautiful, very clever, wise, clean, clear. Келесі 6-шы тоғудың B тапсырмасы. Use the synonyms from exercise 6a to complete the summary of the Pearl of Kazakhstan. 6-шы жаттығудағы синонимдерді қолданып, сіздер Қазақстанның інжу маржаны тақырыбына қысқаша мазмұнын жазып шығуларыңыз қажет. The creator made the world and he gave tall mountains, clean lakes and green forests to all the countries. But the Kazakh people only got the pretty empty steppe. It was very big, but the people were sad because they wanted mountains, lakes and forests too. Aldar Kose, a kind but naughty man, didn't want the Kazakh people to be miserable. He went to see the very clever creator and he asked for some mountains. The creator gave Kazakhstan the Karatau mountains. Aldar Kose saw that the creator took the mountains from a sack. Aldar Kose made a hole in it. Mountains, lakes, forests, rivers, fish and wild animals fell out. They landed in Kazakhstan, right in the middle of the empty steppe. The Kazakh people were glad. Келесі тапсырма exercise 7. In groups, draw the story in 12 photos. 7-ші жаттығуда сіздер топпен әңгімені 12 фото қылып, 12 сурет қылып сызып шығуларыңыз қажет. Бұл тапсырма сіздер өздеріңіз жасайсыздар. Exercise 8a. 8-ші жаттығудың тапсырмасы. Choose a book from the school library. Мектеп кітапханасына бір кітапты таңдап аласыз. Read it, оқыңыз оны. Then write or give the class a summary of it.
және одан кейін жазыңыз немесе сыныбыңызға соның қысқаша мазмұнын айтыңыз деген. B тапсырмасында What made you choose this book? Tell the class. Сізге бұл кітапты таңдауға не себеп болды? Сыныбыңызға айтыңыз. 8-ші тапсырмада да сіздер өздеріңіз бір кітап таңдап оқып, аңызды оқуыңыз мүмкін, немесе Алдар Көсе туралы басқа да әңгімелерін оқып, соған талдау жасауыңызға да болады. Мысал ретінде, Legend about dombra. In ancient times, two brothers giant lived in Altai highlands. The younger brother had dombra, and he loved very much to play it. He forgot about everything in the world when he began to play dombra. The elder brother was proud and vain. Once he wanted to become famous and decided to build a bridge crossing the rapid and cold river. He began to gather stones and build the bridge, and the younger brother continued to play dombra. So the days went by. The younger brother didn't help the elder one. He just played his favorite instrument. The elder brother became angry. He snatched dombra out of brother's hand and broke it against the rock. The splendid instrument was broken, and the music stopped. But on the stone the stamp remained. Many years passed. People found this stamp and began to make new dombras, and the music, which was silent for much time, sounded again. Дәл осылай сіздер де өз оқыған кітаптарыңыз немесе әңгімеңізді жазуыңызға болады. Бұл жерде тек қана сіздерге мысал берілген. Осымен 81-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.